Meanwhile, cartoonist Bala has been granted bail by Tirunelveli District Court a day after he was arrested for his work targeting the Tamil Nadu Chief Minister. The artist in his cartoon criticized the government for failing to save a family from harassment by money lenders. The cartoon depicted Chief Minister and two other officials standing with their eyes closed with a handful of cash as the family set themselves ablaze. Bala, however, maintained that he will continue to express the government's inefficiency through his work. சில தகவல்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான். நான் எதுவும் கொலை குற்றம் எதுவும் பண்ணல. ஒரு கார்ட்டூன் வரைஞ்சேன். அந்த கார்ட்டூனுக்காக நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு வந்திருக்கீங்க. அந்த கார்ட்டூன் வரைஞ்சதுல நான் எந்த வகையிலும் வருத்தப்படல. அந்த கார்ட்டூன் வரைஞ்சது உண்மைதான். அரசு நிர்வாகம் செயலிழந்து போனதை நான் அப்படிதான் அம்மனமா தான் வரைஞ்சேன். அதுதான் உண்மை. நீங்க தொடர்ந்து வரைவீங்களா? தொடர்ந்து கண்டிப்பா வரைவேன். இதை விட அதிகமா வரைவேன். மோடியில ஆரம்பிச்சு எடப்பாடி வரைக்கும் நான் வந்து கார்ட்டூன் வரைவேன். The cartoonist's wife has also alleged harassment by the cops, condemning the manner in which he was arrested. She claims when they came to pick him up, they didn't even tell them what this was all about. 5ஆம் தேதி வந்து மதியம் ஒரு 1:30 மணி போல ஒரு 4 ஆண் போலீஸ் ஒரு பெண், அவங்க போலீஸ்னு அவங்க தான் சொல்லிக்கிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க எல்லோரும் மஃப்டியில் தான் வந்திருந்தாங்க. திடீர்னு உள்ளே வந்து 2 சைடும் அவங்கள பாலாவை பிடிச்சி தளன்னு இழுத்துட்டு எங்ககிட்ட ஒரு மனைவின்ற முறையில் என்கிட்ட அவங்க வந்து பாலா இந்த ஒரு காரணத்தினால நாங்கள் கைது பண்ணுறோம், இந்த கலெக்டர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு எந்த ஒரு தகவலுமே சொல்லலை. வந்தாங்க, விறுவிறுன்னு அவரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வெளியே வாங்க, அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறோம், வாங்கன்ட்டு அப்படி இழுக்கிற அந்த இது பண்ணுறதுலே என் ஃபோனு, அவங்களோட ஃபோனு, அவங்களோட கம்ப்யூட்டர், மானிட்டர், கீபோர்டு எல்லாமே, பவர் பேங்க் உட்பட எங்கள் வீட்டிலேருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அக்கம் பக்கத்தில் உதவிக்கு கூப்பிடுறது கூட எனக்கு யாருமே இல்லை. நானும் என்னோடய 2 குழந்தைகளும் மட்டும் இருந்தோம். அந்த ஒரு நேரத்தில் எங்களுக்கு ஒரு தகவல் தெரிவிக்காமல் திடீர்னு இப்படி வந்து இது ஒரு அராஜகம், இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க அக்கம் பக்கத்தில் உதவி திடீர்னு கீழே இருந்து வந்தாங்க. கீழே வீட்டில் குடியிருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து அந்த நேரத்தில் அவங்க தான் எங்களுக்கு உதவி பண்ணாங்க. எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும், வீட்டில் இருந்து ஏதாவது பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் கையெழுத்து வாங்கணும். அவங்க அது கூட பண்ணலை, மஃப்டியில் வந்திருந்தாங்க. நான் ஐடி கார்டு கேட்டேன், அதுவும் காமிக்கலை. எதுவும் அரெஸ்ட் வாரண்ட் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டேன், அதுக்கும் அவங்க எதுவுமே காமிக்கலை. அவங்க எதுவும் காமிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. அவங்களோட ஒரே இது வந்து எப்படியாவது அவரை வந்து தரன்னு பிடிச்சி கீழே இழுத்துட்டு போய் வண்டியில் அடிச்சுட்டு அவங்க கூட்டிகிட்டு போகணுன்ற ஒரே காரணம். நான் ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்கும்போது மட்டும்தான் திருநெல்வேலி குற்றப்பிரிவுலேருந்து வந்திருக்கோம், வேணும்னா நீங்கள் திருநெல்வேலியில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. இது வந்து அவர் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு புரியல. நாட்டில் நடக்கிறது தானே அவர் வரைஞ்சிருக்காரு, அதில் என்ன பெரிய குற்றம் இருக்குது? இது வந்து போலீஸும் அரசாங்கமும் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய இது வந்து வன்முறை, இது கண்டிக்கத்தக்கது. நாங்கள் வந்து சென்னையோட கொஞ்சம் புறநகர் பகுதியில் இருக்கோம். இது வந்து வேணும்னே அவங்க வந்து நாங்கள் தனியாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து ஒரு முறையான எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இன்றி பாலா வந்து இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அவங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய வன்முறை. இதை நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன். இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நீதி கிடைக்கணும். Meanwhile, the Tamil Nadu Law Minister says that press has freedom, but there is a limit to everything. This is the state justifying its crackdown. There is a limit for everything. We have media freedom to write. We accept that. But there is a limit for everything. You depreciate the chief minister and the collector and the commissioner in a very bad manner. You have seen that picture. So he has got bail today. But that is legal problem. That is entitled to. That is no problem. That was a reaction from the state law minister. In fact, both AIADMK and the BJP have come out in full support of the action that was taken where Bala was arrested yesterday by the police. Today, though, when he was presented in front of the court, he was granted bail by the Tirunelveli court. His wife alleges harassment. The cartoonist himself says that these kind of tactics are not going to work. He's going to continue to highlight the inaction of the government. Cartoon that he made is on your screens right now. This followed after an incident where a family set themselves ablaze. குடும்பத்தார்
தம்பதியார் எரியும் போது கந்து வட்டி கொடுமைகளால் துன்புற்று எரியும் போது கலெக்டர் மானம் எங்கே போச்சு? நெல்லை எஸ்பி மானம் எங்கே போச்சு? முதல்வர் மானம் எங்கே போச்சு? கேலி சித்திரம் பார்த்துட்டால் மானம் போச்சு என்று வழக்கு போடுகிறாய். கலெக்டரே மானம் போச்சா? நெல்லை கலெக்டரே மானம் போச்சா? எங்கே போச்சு? நம்ம எதுக்காகன்றது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கந்துவட்டி 6 முறை புகார் மனு கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்காத. All right, those are the protests that are taking place in Chennai at the Chennai Press Club, where the journalists have come out protesting for justice for Bala, protesting against this crackdown and this attempt to silence the media, to take away the freedom of speech. In fact, I've got Mr. Senthil Nathan, a senior journalist, on the phone line. Thank you for speaking to us, sir. What's happened in Chennai yesterday, the arrest of Bala, and the way the government and some of the political parties are brazening it out, is very concerning. Actually, today all journalists and political parties and activists from different political affiliations, they strongly condemn Bala's arrest yesterday. It's done in a worst possible manner by the police in Tirunelveli. So if the government has any issue with the particular cartoon, they could have taken some legal route towards that. They could have taken something which is formally accepted when they have some problem with cartoon or any other media outcome. But the police has taken extremely wrong way, and today almost every journalist and everybody who is concerned about the freedom of speech in Tamil Nadu, cutting across the party lines, and everybody now strongly condemns the arrest of Bala. Do you think there is a larger concern? Because this is not the only time, Mr. Nathan. In the last couple of months, we've seen this kind of targeting people who try and speak out. They are being muzzled, they're being silenced at a time when the government also seems to be failing in doing the governance. Just one day before, an advocate in the same district has been arrested by the police. The advocate is actually supporting various political organizations who are fighting against the government. That's the issue for the police. So he has taken from his home without say, and actually the way the Edappadi Palaniswamy government's police is handling the issue, starting from putting people like Tirunelveli Gandhi and all in the Gundas Act, then Valarmadi, then Professor Jayaraman. It's a continuous affair today. Yes, absolutely. You are fighting for various issues, and you have a normal way of dealing with every issue. You could have actually taken the normal legal route, but instead the government is taking extremely wrong way to deal both the activists and the journalists and anybody, advocates themselves. Absolutely. Mr. Nathan, thank you for speaking to us. I've also got Mr. S. Srinivasan, a senior journalist, on the phone line with me. Mr. Srinivasan, your comments. Why is it that the Palaniswamy government is so scared that they want to silence every cartoonist, every journalist, lawyer who wants to speak up? It's always been under a cloud, and this has been the history. In the past, that's what has always been happening. So one expected that with a certain change in a regime now, with the political environment changing, it would be for the better, at least for as far as freedom of the press is concerned. What we are seeing is just the opposite happening. And obviously, as you yourself suggested, whether the question is whether it's a diversionary tactics. The government, the Edappadi government hasn't covered itself in glory as far as governance issues or performance is concerned. And I think especially at a time when people are looking out for extensive relief work after these, extensive damage caused by rain, probably this could be even a diversionary tactics. And I mean, the question is, how does an official decide what is
correct or what is tasteful in a cartoon, or how does he judge? Yes. I mean, this is a very crucial issue. Yes. And he goes and books the cartoonist, and he's immediately arrested. Obviously this is a direct attack on the freedom of the press, and probably with an intention that it could have a chilling effect on others who are constantly criticizing the government on social media and other possible forms. Well, we hope that doesn't happen. We hope, and it shouldn't. So it's good to see journalists come out today and protest against this kind of a crackdown. Mr. Srinivasan, thank you so much for joining us. And if indeed this is an attempt to divert attention, it's a diversionary tactic by the government, then it's not going to work. We here at Mirror Now will constantly raise questions about the work or the lack of work done when it comes to preparing for the monsoons and now coming to the rescue of people who are stranded in various parts of the city.